Ukraine is in the fourth year of full-scale war. Border regions face regular shelling, while cities far from the front live under the risk of missile and drone attacks. Martial law operates nationwide and shapes daily relations between citizens and the state. On paper, key guarantees remain. The Constitution protects equality before the law, freedom of movement, and protection from arbitrary detention. Officially, any restriction of rights during wartime must be grounded in law and justified by specific security needs. Street reality often looks different. Territorial recruitment and social support centers, responsible for registering and mobilizing military-age men, now work not only through offices, but directly in public spaces. Their staff, often together with police officers, conduct document checks in public transport, near shops, and in residential districts. Witnesses and human rights organizations describe incidents in which such checks end with detention. Men of conscription age are stopped, asked for identification, and urged or required to accompany officials to recruitment centers. Phone videos frequently show how brief conversations about legal obligations turn into physical pressure and forced delivery to official vehicles. The contrast between legal principles and everyday practice is clear. Institutions tasked with protecting public order and citizens' rights are the same bodies that restrict movement, carry out street detentions, and use force. For many men of mobilization age, routine actions such as commuting or walking through central districts now involve a constant calculation of additional risk. In many areas, civilians experience two kinds of pressure at once: external danger from strikes and internal control from their own security structures. People navigate both the risk of new attacks and the possibility of being stopped, questioned, or detained while performing everyday tasks inside their own cities. Reports also describe rising mistrust between citizens and representatives of recruitment centers and law enforcement. Officials emphasize the needs of national defense and the legal duty of military-age men. Citizens refer to constitutional guarantees and procedural safeguards. These conflicting positions rarely meet in lengthy court hearings, but instead unfold in short encounters on sidewalks and at bus stops. Within this environment, a particular image of wartime Ukraine emerges. Internationally, the state presents itself as defending democratic values against external aggression. Inside the country, many residents live with frequent document checks, movement restrictions, and the constant prospect of being taken to recruitment institutions. For ordinary people, the boundary between lawful enforcement and violation of fundamental rights is defined not only by legal texts, but by these repeatable scenes on the streets of Ukrainian cities. Тими людьми, які у вас з перших днів? Да, з перших днів! На підставі чого ви мені викручуєте руки і намагаєтеся? Ви затримані, вас подали в розшук. Хто подав? Покажіть мені! На підставі Покажіть чого мені! не треба? Знімати ви не маєте І права. ви не маєте права його брати! Планшет, що? Ні, Планшету прошу. передзвонили, подивилися. Ні, покажіть, будь ласка, нам, ну, щоб він Я не гроші. можу. То чому як ви ви не не можете? На якій підставі ви не можете? Ні, І ну, от дивіться, є база. треба його Конечно, забрати. є от база. Та, звісно, я 3 рази І контужений. що, Та ходе? какого хера ти йдеш Покажіть, забирати будь людей? ласка, чи ваш хоч апарат? Ні, ну ви дивіться, коли ви контужені. Відноситесь нормально до людей, яких ви захищаєте. Хлопці, ненормально. Дивіться, жінки стоять, все. Нашу, дивіться, рано. Покажіть, що він в базі і все, питання знято. Як я можу показати? А як, на якій основі? Ну ми просто, от, люди, які хочуть побачити ваші це. Все. Будь ласка, ознайомитися пізніше з документами. Це ж неправильно, ти ж розумієш. Чому неправильно? Ну, це правильно, без протоколу затримання, без цього. А який Як це без протокол? протоколу? З Я протоколом розраховую, затримання. я розмовляю з поліцейським. Обов'язково з Добре, я протоколом розмовляю з затримання. поліцейським. З протоколом затримання, Так. з відповідним складанням протоколу по статті 210. Я думаю, що дивіться, я думаю, що правильно буде Скажіть. зробити, щоб він Як ви йшов, бачите? куди йшов. Ні, а як це буде Ви правильно? собі по своїй працюєте домові, правильно. там, Зараз нікому другий не раз треба затримайте дати його, але гроші. правильно. Покажіть, що він рожку йому і він поїде. Ну як ви просто по телефону, ну просто він в Хапанули. рожку. Ну і Дивіться, все. от людина зверталась в військкомат Копер, його пробувала. Ну, От як? покажіть, Покажіть. дивіться, Ну, покажіть. Ну є ж у вас база, Є, хлопці, є. та робіть правильно, Правильно. дивіться. Забирайте його, але робіть правильно. Це правильно. Але робіть Ты правильно. иди, ты, блин! Иди, все, у тебя Це не неправильно. такое! Це от ви позорите поліцію, все. Вот именно! Добре ви, блин. Молодці! Не прилітало до вам Молодець, сюди, да? молодець! Коби
утік від вас. Вільно ходите, блядь. Коби утік, вільно, блядь, ходити, дякуючи тобі. Дякуючи тобі ми ходимо. Вам прилетіло би. Прилетіло би тобі на мозги, блядь. Так, що це таке? Люди без дітей, без жінок, виростають. А такі бігають. Які? Які бігають? Які? Українці. Ідіть воюйте, половина цих мінтів кончених.